Es gibt Kindheiten die niemals wirklich aufhören, selbst wenn das elterliche Haus längst still geworden ist. Sie existieren im Verborgenen weiter. In dem zärtlichen Moment vor dem Beantworten einer Nachricht in der reflexartigen Entschuldigung, die viel zu schnell über die Lippen kommt, oder in dem tiefen, ungemütlichen Gefühl, wenn einem Guts weiterfällt, und das man Hart dafür geschäftet hat. Nach außen hin wirken dies Menschen perfekt angepasst, rücksichtsvoll, kompetent, reflektiert und sogar warmherzig. Doch unter der Oberfläche funktioniert ihre Innerwelt wie die eines Menschen, der sekundlich darauf wartet, dass ihm Liebe wieder entzogen wird. Sie haben früh gelernt, die emotional Temperatur eines Raums zu messen, noch bevor sie ihn überhaupt betreten. Sie wissen genau, wie man absolut beflegelt bleibt, wie man fast nichts beansprucht und wie man strategisch als erster geht, nur sich abzusichern. Was in den frühen Jahren fehlt, bleibt selten als ein groß, dramatisches Ereignis im Gedächtnis. Oft erinnert man sich stattdessen an ein unsichtbares Muster. Und des derfolgende Erwachsenen Leben verwandelt sich in ein stilles Archiv dieser frühen Überlebenslektionen, die so tief normalisiert sind, dass sie für die Gesamtwelt unsichtbar bleiben, außer für des eigen Verletzters. Es gibt seelische Wunden, die sich niemals durch lauten Schmerz ankündigen. Sie tarnen sich geschickt als Charakterzug. Ein Mensch redet sich ein, sei einfach nur sensibel, extrem unabhängig, kompliziert in Beziehungen oder ein unverbesserlicher Overthinker. Doch was wie Temperament wirkt, ist in Wahrheit ein uralt emotional Überlebensstrategie, die lange vor der Entwicklung einer klaren Sprache gelernt wird. Und so zeigen sich die Zeichen im ganz normalen Alltag. Das erste Zeichen ist das übermäßige Entschuldigen. Nicht etwa, weil ein realer Fehler begangen wird, sondern weil die bloße Existenz mit eigenen Bedürfnissen, Gefühlen oder Grenzen ein tiefes, unbewusstes Schuldgefühl auslöst. Manche Menschen haben früh verstanden, dass ihre Trauer unpassend, ihre Wutgefühlig und ihre Freude viel zu laut war. Also bitten sie präventiv Verzeihung, nicht dafür verurteilt zu werden, dass sie bloß Menschen sind. Das zweite Zeichen ist das zwanghaft Rechtfertigen von allem. Sei es ein versurgert Antwort, ein Jesugen Grenz oder ein Minimal Veränderung im Tonfall, als Wort Harklein erklärt, als ob jedes Missverständnis sofort in totaler Verlassenschaft in den Current und als ob absolut Klarheit vor Zurückweisung schützt. Hinter diesen endlosen Monologen verbirgt sich die stumm, verzweifelt bit, doch nicht verärgert zu sein. Das dritte Zeichen ist dieses tief Unbehagen, sobald jemand echt Freundlichkeit zeigt. Lob sucht sofortiges Misstrauen. Sanftmut fühlt sich wie ein vorübergehende Täuschung an. Bedingungslos Zuneigung wirkt vollkommen unrealistisch. Wenn Fürsorgen der Kindheit unzuverlässig, abwesend oder rein geschäftsmäßig war, lernt das Nervensystem in Momenten von Zärtlichkeit niemals zur Ruhe zu kommen, sondern sie ununterbrochen zu hinterfragen. Das vierte Zeichen ist der Zwang, absolut als im Leben allein bewältigen zu müssen. Hilfe anzunehmen fühlt sich an wie ein unbezahlbar Schuld. Abhängigkeit wirkt lebensgefährlich. Die total Selbstgenügsamkeit wird zur geheimen Religion erhoben. Nicht, weil man die Einsamkeit immer bevorzugt, sondern weil das Vertrauen auf andere Menschen früher unweigerlich zu tiefer Enttäuschung, Scham oder emotioneller Leergefühl hat. Das fünfte Zeichen ist das blitzschnell Deuten der Stimmungen anderer Menschen. Ein minimales Zögern, ein etwas kurzer Nachricht, ein winziger Wechsel im Gesichtsausdruck, all das wird sofort registriert. Der eigen Körper mutiert zu einem hochempfindlichen Seismographen für potenziell Bedrohungen. Das ist kein Paranoid-Überreaktion, sondern die entrainiert Generalprobe aus einem früheren Leben. Das sechste Zeichen ist das Messen des eigenen Werts ausschließlich durch pure Nützlichkeit oder hohe Leistung. Gebraucht zu werden vermittelt mehr Sicherheit, als einfach geliebt zu werden. Zu funktionieren fühlt sich sicherer an, als bloß zu existieren. War Erholung wird unmöglich, weil der eigen Wert niemals ohne unaufhörliche Anstrengung existieren dürft. Und das siebte Zeichen ist das Wegstoßen von Menschen, während man sich gleichzeitig zutiefst danach sehnt, endlich verstanden zu werden.
Man wünscht sich nach, doch man fürchtet sich gleichermaßen. Man will Liebe misstraut ihrer jedoch zutiefst. Intimität weckt die alt, fatale Gewissheit, dass des Gesehen der direkt Anfang vom Verletztwerden ist. Keins dieser Verhaltensmuster ist reiner Zufall. Sie sind die Leis Handschrift einer Kindheit, in der Liebe zu spärlich, zu unbeständig, zu konditioniert oder emotional viel zu distanziert war, jemals ein Ex-Gefühl von Heimat zu vermitteln. Die Erkenntnis beginnt genau hierer, nicht in bitterer Anklage, nicht in großem Drama, sondern in der sanften Einsicht, dass dies Erwachsenen Verhaltensweisen nicht die wahre Identität eines Menschen widerspiegeln. Sie sind lediglich des was der Schmerz sie einst zu werden leiht. Emotional Vernachlässigung wird oft völlig missverstanden, weil sie sich durch des definiert was eben nicht passiert ist. Kein sichtbaren Hämatom, kein dramatisch unvergesslich Schien, kein Verletzenswort, des durch die Erinnerung halt. Manchmal war des was die Seele am tiefsten verletzt, schlicht die absolute Abwesenheit von essentiellen Dingen. Ein Trost, der niemals auftaucht, ein Neugier, die einem nie entgegengebracht wird, ein Schutz, der viel zu schwach war, ein Zuneigung, die sich rein transactional anfühlt, oder ein elterliche Präsenz, die zwar physisch greifbar, aber emotional Meilenweit entfernt war. Ein Kind braucht kein perfekt, fehlerfrei Liebe. Aber ein Kind muss sich in den Augen einer Bezugsperson real fühlen, es muss gespiegelt, beruhigt ungehalten werden, ohne für seine Emotionen bestraft zu werden. Wenn dies ausbleibt, sieht das Kind niemals den logischen Schluss, dass die Erwachsenen es herum emotional limitiert sind. Das Kind sieht stattdessen den fatalen Schluss, dass es selbst entweder zu viel oder einfach nicht genug sein muss. Genau hierer entsteht die innere Spaltung. Manche Kinder werden zu extremen Anpassern. Sie studieren die Erwachsenen so intensiv, wie sie für des unberechenbar Wetter beobachten. Sie werden gefügig unkompliziert, übermäßig erfolgreich und leise. Sie spüren instinktiv, dass Liebe nur dann verfügbar ist, wenn sie absolut beflegelt, beeindruckend, fröhlich oder nützlich sind. Ihre eigene Authentizität wird dadurch verhandelbar, und ihr Kinder werden vollkommen unsichtbar. Sie lernen, niemals zu fragen, niemals zu stören und niemals laut zu weinen. Sie sehen sich komplett nach innen zurück, weil ein wiederholt Enttäuschung sich irgendwann wie ein unumstößliches Niedergesetz anfühlt. Manche werden viel zu früh hyperkompetent. Sie übernehmen die Fürsorge für Geschwister, managen Termen und tragen die zerbrechliche Atmosphäre des gesamten Zuhauses. Später bewundert man sie und nennt sie reif. Doch kaum jemand bemerkt die tief lehmende Einsamkeit, die sich hinter diesem Wort verbirgt. Und wieder andere Kinder wachsen mit einer Zuneigung auf, die völlig unvorhersehbar erscheint. Warmherzig in einem Tag, eiskalt am nächsten. Aufmerksam, wenn der Erwachsene gut gelernt ist, distanziert bei Überforderung und abweisend, sobald das Kind eigen Bedürfnis äußert. Dies in Konsequenz ist maximal verwirrend, weil Liebeswar existiert, aber niemals stabil bleibt. Das Kind bleibt dieser Dynamik dennoch true und versucht ununterbrochen, genau die Version seiner selbst zu werden, die dies Liebe vielleicht zum Bleiben bewegen könnt. So lernt ein Mensch Liebe mit endlosem Erraten, mit harter Arbeit und mit joigem Worten zu verwechseln. Dies 7 Verhaltensweisen des Erwachsenenalters entstehen nicht im luftleeren Raum. Sie werden in Zimmern geformt, in denen Gefühle permanent zensiert werden mussten. In Räumen, in denen Bedürfnis minimiert werden mussten und in denen man niemals zutrauen konnte, dauerhaft gut zu bleiben. Und dennoch hören die meisten Kinder niemals auf, die Menschen zu lieben, die in eigenen versagt haben. Sie hören stattdessen einfach auf, die Teil von sich selbst zu lieben, die niemals willkommen wären. Der menschliche Geist entwickelt sich nicht in der Abstraktion, wird in der direkten Beziehung geformt. Lange bever ein Kind verbal beschreiben kann, was Sicherheit bedeutet, lernt der Körper es durch den Tonfall der Stimme, durch Berührung, durch den Gesichtsausdruck, durch Verlässlichkeit und durch die fundamentale Erfahrung, ob Angst mit Trost oder mit Genervtheit, Abweisung oder Eisigem Schweigen bemerkt wird.
Die Psychologie beschreibt die Seit Jahrzehnten durch die Bindungstheorie, die Erkenntnis, das frühe Beziehungen die inneren Erwartungen und Liebe, Sicherheit und den eigenen Selbstwert prägen. Wenn Fürsorge verlässlich warm und empathisch ist, lernt das Kind Schritt für Schritt, dass die eigenen Gefühle sehen, dass andere Menschen sicher sein können und dass man sich nicht verstellen muss, geliebt zu bleiben. Doch wenn dies Fürsorge unbeständig, abweisend oder emotional komplett abwesend ist, zeichnet das Kind ein völlig ander Landkarte der Welt. Einige entwickeln ein ängstliche Bindung. Sie werden extrem wachsam gegenüber jedem Zeichen von Distanz. Sie neigen zum Overthinking, geben sich selbst völlig auf und erklären sich endlos. Bindung fühlt sich für sie kostbar, aber extrem zerbrechlich an. Ihre Angst ist nicht bloß das Alleinsein, sondern das Stranden in emotioneller Ungewissheit. Andere entwickeln vermeidende Muster. Sie spielen ihre eigenen Bedürfnisse herunter, idealisieren die absolute Unabhängigkeit und fühlen sich unwohl, sobald Intimität in tief gewöhnt. Dies Wort von außen oft fälschlicherweise als Kalt interpretiert. In Wahrheit ist es reiner Selbstschutz. Sich auf andere zu verlassen, fühlt sich früher gefährlich, enttäuschend oder demotivierend an. Distanz wird zu ihrer einzigen Möglichkeit der Selbstregulation. Manchmal existieren sogar beide Muster gleichzeitig in ein und derselben Person. Sie sehnen sich verzweifelt nach Nähe und bekämpfen sie im selben Moment. Sie wollen unbedingt gesehen werden und verstecken sich gleichzeitig voller Panik. Auch das Nervensystem spielt eine entscheidende Rolle. Ein Kind, das in emotioneller Unberechenbarkeit aufgewachsen ist, bleibt chronisch auf die Schwingungen der Umgebung fixiert. Man nennt dies Hypervigilanz, ein Zustand, in dem der Körper permanent im Alarmodus verweilt, selbst wenn absolut kein real Bedrohung vorliegt. Der Erwachsene wirkt nach außen hin völlig ruhig, doch im Inneren scannt das System ununterbrochen. Ist dies Person wütend, steht ein Umschwungkurs bever, habe ich wieder etwas falsch gemacht, mit der Zeit zementieren sich dies wiederholten Erfahrungen zu tiefen Glaubenssätzen. Liebe muss hart verdient werden. Bedürfnis sind gefährlich. Wenn ich jemanden enttäusche, werd ich sofort verlassen. Wenn ich mich auf Menschen verlasse, werd ich grausam verletzt. Wenn ich nirgends lässt, werd ich vielleicht irgendwann wertvoll sein. Dies Überzeugungen werden selten laut ausgesprochen. Sie sitzen tiefer als jedes Sprech. Genau deshalb laufen die sieben Verhaltensweisen vollkommen automatisch ab. Sie werden nicht jeden Morgen neu gewählt. Sie werden von einem Körper und einem Geist inszeniert, die vor langer Zeit gelernt haben, wie man Verbindung jeden Preis aufrechterhält, Konflikt minimiert oder Schmerz vermeidet. Was im Erwachsenenalter völlig irrational erscheint, ergab in der Kindheit absolut Sinn. Und genau das ist ein der sanftesten Wahrheiten, die Psychologie uns beiten kann. Das verletzte Muster ist absolut kein Beweis für Schwäche. Es ist der lebendige Beweis dafür, dass das Kind sich damals brillant in ein Umgebung angepasst hat, die einfach nicht wusste, wie man es behutsam hält. Ein der stillsten Tragödien emotioneller Vernachlässigung liegt darin, dass das Kind als Erwachsener zwar hungrig nach Liebe bleibt, aber verlernt hat, sie anzunehmen. Dies erschafft ein Leben voller innerer Widerspruch. Jemand sehnt sich danach gewählt zu werden, misstraut jedoch sofort jedem, der tatsächlich bleibt. Man will Zärtlichkeit verkrampft aber, sobald sie auftaucht. Man sehnt sich danach verstanden zu werden, verbirgt aber genau die Wahrheiten, die Verständnis erst ermöglichen würden. Für Außenstehende sieht das oft verwirrend aus, wie Selbstsabotage, widersprüchlich Signal oder emotional Unbeständigkeit. Doch im Inneren tobt ein weitaus älterer Krieg zwischen der Sehnsucht und der Erinnerung. Die Sehnsucht flüstert, komm näher. Die Erinnerung schreit, Nähe ist der Ort, in dem es wehgetan hat. So testen Menschen Zuneigung ohne es überhaupt zu merken. Sie flüchten nach Momenten der Intimität in die Distanz. Sie sehen sich nach einem Lob verschreckt zurück.
Sei fühlen sich und ursächlichen Grund von jemandem irritiert, der einen instabil, sicher lieb anbietet. Nicht, weil sie Sicherheit abelhnen, sondern weil sie einen vollkommen fremde ist. Und des Unbekannt fühlt sich für ein durch Unsicherheit geprägtes Nervensystem instinktiv lebensgefährlich an. Genau deshalb wiederholen manche Menschen Schmerzhaft Beziehungsmuster nicht, weil sie den Schmerz lieben, sondern weil des einzig ist, was sie wiedererkennen. Kelt wirkt vertrauter als echt Wham. In Konsequenz ist emotional leichter lesbar als Beständigkeit. Die Altwund verwechselt Vertrautheit mit der absoluten Wahrheit. Hierer liegt auch ein Tief Trauer verborgen. Ein Trauer, die oft namenlos bleibt, weil die Verlust so subtil wären, kein öffentliches Ereignis hat sie markiert, kein Zeremonie hat sie gewürdigt, dennoch trauert der Mensch. Betrauert die Kindheit, in der Trost mangelbar war. Betrauert die Version seiner selbst, die so unfassbar vorsichtig werden musst. Die verschwundeten Jahre, in denen versucht, sich zu verdienen, was eigentlich niemals in Bedingungen het geknüpft sein dürfen. Aus dieser Trauer erwächst oft massiver Widerstand. Manche verweigern jegliche Verletzlichkeit, weil sie panisch Angst davor haben, offenzulegen, wie viel ihnen eigentlich gefällt hat. Manche verweigern sich jede Ruhe, weil ihr gesamter Selbstwert auf purer Anstrengung aufgebaut wird. Manche bekämpfen gesund Liebe, weil sie einen schmerzhaft vor Augen fühlt, wie unendlich wenig sie früher davon erhalten haben. Und unter all dem liegt ein schmerzhaft Loyalität zu den alten Schutzmauern. Schließlich haben genau dies Mauern dem Kind damals des Überleben gesichert. Die Hyperunabhängigkeit verhindert die nächste Enttäuschung. Des People-Pleasing reduziert die familiären Konflikt. Die emotional Taubheit dämpft die totale Überforderung, der Perfektionismus erschafft die Illusion von Kontrolle. Dies Muster loszulassen fühlt sich für das System wie ein Wert und ein Wert im Jüngeren selbst, in den alten Regeln des Elternhauses und in der einzigen Sicherheit, die der Körper jemals kennengelernt hat. Also tobt der Konflikt unaufhörlich weiter. Ein Hand streckt sich nach vorn, während ein anderer Teil panisch zurückschreckt. Und genau in dieser Bewegung lebt des Erwachsenen Kind der Vernachlässigung. Nicht gebrochen, nicht unfähig geliebt zu werden, aber tief gespalten durch ein Frühlection, die besagt. Verbindung ist absolut überlebensnotwendig und gleichzeitig maximal gefährlich. Veränderung beginnt fast nie mit einer gigantischen Offenbarung. Viel öfter beginnt sie mit einem winzigen Satz, einer leisen Erkenntnis, einem Gedanken, der plötzlich völlig anders landet als alle Gedankensüber. Vielleicht ist es gar nicht, wer ich bin, vielleicht ist es einfach nur das, was mir damals passiert ist. Für einige kommt dies Erkenntnis inmitten einer Beziehung während ein Streits, der sich viel größer anfühlt, als es der aktuelle Moment eigentlich verdient. Oder während einer Zärtlichkeit, die völlig unerwartet Tränen in die Augen treibt, während des Skocks plötzlich mit endloser Geduld behandelt zu werden und absolut nicht zu wissen, wie man darauf reagieren soll. Für andere kommt sie in der totalen Einsamkeit, ein Muster, das man zum hundertsten Mal in sich bemerkt, aber dieses Mal völlig neu begreift, der Alt-Instinkt, sich sofort zu entschuldigen. Die pure Erschöpfung immer als allein tragen zu müssen, der tief Schmerz, sich selbst in einer Liebesbeziehung komplett unsichtbar zu fühlen, und plötzlich beginnt es, was jahrelang wie persönliches Versagen außer sen waren Wurzeln zu offenbaren. Dieser Moment ist fundamental, denn Scham überlebt nur in der totalen Isolation. Sie geht, indem sie dir einredet, das ist einfach dein fehlerhafter Charakter. Das ist genau das, was mit dir nicht stimmt. Doch das Bewusstsein bricht diesen dunklen Bahn. Ein Mensch beginnt zu erkennen, dass seine extreme Intensität absolut nicht irrational ist, wenn man sie neben jahrelang Unvorhersehbarkeit stellt. Dass die eigene Taubheit kein innerlicher ist, wenn man sie neben chronisch emotional Abweisung stellt. Dass die extreme Selbstgenugsamkeit absolut kein Arroganz ist, wenn man sie neben die Erfahrung von emotionaler Verlassenheit stellt.
Das die Panisch Angst vor nahe absolut kein Grossamkeit ist, wenn man sei neben früh, tief in Taschungen stellt. Des bloß verstehen lurcht den alten Schmers zwar nichtos, aber es verandert sen gesamt Bedeutung. Und Bedeutung verandert letztendlich alles. Denn sobald des Muster klar und deutlich gesehen wird, kann des selbst nicht mehr auf dieselbe grausame Weise verurteilt werden. Der Erwachsene beginnt oft des Kind von damals Zurückzublicken nicht mehr mit Kritik, sondern mit einer tiefen, verschungslosen Milde. Natürlich wird dieses Kind extrem wachsam. Natürlich lernt dieses Kind komplett zu verschwinden, permanent zu lesen und als allein durchzustehen. Natürlich hat es Liebe mit harter Arbeit verwechselt. In dieser Erkenntnis liegt ein tief Trauer, aber gleichzeitig auch ein unendlich Erleichterung. Die Erleichterung, nicht mehr seelisch und als moralisches Versagen framen zu müssen. Die Erleichterung zu entdecken, dass das eigene Nervensystem verdammt gut Grund für sen Reaktionen hat. Die Erleichterung, endlich zu wissen, dass der Schmerz zwar Muster erschaffen hat, aber niemals die eigene Essenz definiert. Dies ist oft das erste wahre Aufweichen der harten Schale, kein dramatisch, sofortige Vergebung, kein Blitzheilung, sondern schlicht der Beginn von radikaler Ehrlichkeit. Die sieben Dinge, die ein Mensch heute tut, mergen immer noch das Sein. Die schnell Entschuldigung, das endlos Overthinking, die Distanz, die permanent Wachsamkeit, die zwanghaft Selbstgenugsamkeit, der Hunger nach ständiger Rückversicherung, der Reflex, sich seinen Wort Durchleistung zu erkaufen. Doch ob jetzt sind sie kein Zufälligen Verhaltensweisen mehr, die sie ellos in der Dunkelheit treiben, jetzt sind sie klar Signal. Und wenn ein Signal erst einmal verstanden wird, verliert es sein Mysterium. Es verwandelt sich in ein Botschaft. Kein Botschaft, die dir sagt, dass du dauerhaft beschädigt bist, sondern ein, die dir sagt, du hast damals brillant überlebt und jetzt verstehst du endlich, warum. Die Heilung von emotionaler Vernachlässigung ist selten laut oder spektakulär. Sie sieht fast nie wie ein gigantischer Durchbruch aus. Manchmal zeigt sie sich einfach darin, dass das Zurgern ein einziges Grad sanfter wird, in einer minimal kurzeren Entschuldigung, in einer klar ausgesprochenen Grenze und einen angehängten Absatz voller Rechtfertigungen oder in einem kurzen Moment, in dem man Fürsorge annimmt und sofort krampfhaft zu überlegen, wie man sei dem anderen zurückzahlen muss. Dies Art der Heilung bedeutet absolut nicht, komplett angstfrei zu werden. Es bedeutet lediglich, sich selbst nicht mehr so gnadenlos stich zu lassen. Für die meisten Menschen besteht die tiefste Wunde der Kindheit nicht nur darin, dass Liebe fehlt. Sie besteht darin, dass sie mit der Zeit gelernt haben, aktiv in dieser Abwesenheit mitzuwirken. Sie haben ihr eigenen Gefühl muntat gemacht, noch bever dir sie aborten konnt. Sie haben ihr eigenen Bedürfnis verleugnet, noch bever irgendjemand sie abelhnen konnt. Sie wurden zu völlig fremden eigenen emotionalen Reich. Die echte Integration beginnt genau dann, wenn dieses inner im Stich lassen endlich aufhört. Ein Mensch spürt Trauer und rennt nicht sofort los, sie rational zu erklären. Fühlt sich verletzt und beschuldigt sich nicht augenblicklich selbst, weil zu sensibel zu sein. Spürt den Wunsch nach Nähe und erlaubt diesem Wunsch zu existieren und sich dafür zu schämen. Das ist extrem langsam, tiefgehend Arbeit, weil der Körper reinen wird niemals blind vertraut. Vertraut ausschließlich auf ständige Wiederholung, auf völlig neue Erfahrungen, auf konsistent Beweis und auf sicher Beziehungen, die nicht augenblicklich verpuffen, sobald ehrlich Gefühl gezeigt werden. Moment der Fürsorge, die absolut kein Gegenleistung verlangen. Manchmal beinhaltet Heilung weit mehr Trauer als Erleichterung. Die Trauer all die verlernen Jar, die man damit verbracht hat, sich des Musum zu verdienen, was eigentlich von Gebert und frei het gegeben werden müssen. Die Trauer des Kind, des ernsthaft glaubt, liebenswert zu sein, müsst es unkomplizierter, leiser, besser, weniger bedürftig und weniger real werden. Die Trauer die Zärtlichkeit, die will zu spät oder einfach niemals ankommen. Doch Trauer ist in diesem Kontext absolut kein Rückschritt. Sie ist echter Kontakt. Sie ist der lebendige Beweis dafür, dass die alt emotional Taubheit sich langsam auflöst.
Und mit diesem Lersen entsteht in Lich ein Wall, kein perfekt, absolut Wall, kein Verlage Befreiung von der eigenen Vergangenheit, aber die wachsende Fähigkeit, mitten im Impulskurs in Nezuhalten und sich zu fragen. Schützt dies Reaktion gerade mein Gegenwart oder schützt sie mein Vergangenheit? Ein Mensch spürt vielleicht immer noch den alten, mächtigen Impuls, sich sofort komplett zurückzuziehen. Nicht vielleicht immer noch zum Übererklären, scant immer noch gesichter und misstraut sanften Worten. Aber etwas verlig News beginnt sich parallel zu dem alten Muster zu formen. Ein innerer Zuge, ein viel sanfters Bewusstsein, ein Teil, der den Währungsdichten Reflex sieht und ein nicht mehr davor bestraft. Dies ist vermutlich die intimste Form der Heilung überhaupt. Wenn der Erwachsene endlich zu einem sicheren, schützenden Ort für des verletzt Kind in seinem inneren Word, nicht, in dem die Vergangenheit umschreibt, nicht, in dem so tut, als hätte sei niemals verwundet, sondern in dem aufhört, zerstörerisch Botschaft in der Gegenwart ununterbrochen zu wiederholen. Am Ende erzählt die Geschichte nicht nur davon, was damals alles gefällt hat. Sie erzählt vor allem davon, was trotz allem überlebt hat. Etwas in diesem Kind ist durch all die Jahre hindurch absolut lebendig geblieben. Durch die hettesten emotionalen Winter, durch die dunklen Zimmer, in denen Gefühle versteckt werden mussten, durch die unendlichen Jahre des Funktionierens, Anpassens, Versteckens, Scannens, Lessens und Erdulden, urgent etwas hat unaufhörlich weitergehofft. Selbst wenn Liebe maximal verwirrend war, hat des Hers niemals aufgehört, nach zu suchen. Selbst wenn Zeitlichkeit absolut unzuverlässig war, saint sich der Körper weiterhin nach Ruhe. Selbst wenn der Eigenwert in Hartbedingungen geknüpft war, hofft ein ganz leiser Teil im Inneren immer noch darauf, eines Tages verlig und Mask empfangen zu werden. Genau dieser Teil ist fundamental, denn unter jedem noch so starren Überlebensmuster liegt ein vergraben, unschuldige Essenz. Kein naive Blindheit, sondern des ursprünglich Selbst, des niemals vorhat, so unfassbar vorsichtig zu werden. Des Selbst, des sein Leben nicht damit begann, sich ununterbrochen für die eigenen Gefühle zu entschuldigen. Des Selbst, des nicht auf die Welt kam mit dem Glauben, Liebe muss durch pure Nützlichkeit, eisiges Schweigen oder makellos Perfektion hart erarbeitet werden. Die Arbeit der Erkenntnis besteht absolut nicht darin, ein verlig new Person zu erfinden. Sie besteht darin, sich wieder in dies ursprünglich Person zu erinnern, in die Einheit unter den ganzen Schutzmauern, unter der permanenten körperlichen Anspannung und unter den 7 Gewohnheit, die den Schmerz damals erträglich macht. Ein Mensch, der in seiner Kindheit nicht stabil geliebt wird zweifellos bestimmt Echos mit ins Erwachsenenleben tragen. Wird vielleicht immer noch bei plötzlicher Wham Kurs zusammenzucken, Frieden mit unerträglicher Langweil verwechseln oder den alten, dumpfen Schmerz spüren, wenn missverstanden, übersehen oder emotional nicht abgeholt wird. Heilung verspricht dir niemals ein Leben, des von diesen alten Reflexen verlig unberührt bleibt. Aber sie kann dir etwas weitaus Stillers und vielleicht viel Tiefers schenken. Des gültig End dies Reflex jemals wieder als Beweis für den eigen Wortlosigkeit missschütteln. Denn die Nacht Wahrheit ist so viel sanfter, als die Scham dich jemals glauben lassen wollt. Dies Kinder wären absolut nicht zu viel, sie werden einfach nicht genug gehalten, sie wären niemals schwierig zu lieben, sie werden bloß nicht mit genug Beständigkeit geliebt, sich jemals sicher zu fühlen. Sie wären absolut nicht fehlerhaft, weil sie Trost und nicht brauchten. Sie wären schlicht und ergreifend Kinder. Und Kinder sind verdammt noch mal dazuda, bedingungslos empfangen zu werden. Und wenn aus diesen Kindern erwachsen werden, die sich hüt viel zu oft entschuldigen, die nur extrem langsam vertrauen können, die tunnen schwer lasten komplett allein tragen und sich nach sehnen, während sie panisch Angst vor ihr haben, dann werden in dies Erwachsenen so viel mehr als ein bloß psychologisch Diagnose. Sie werden in den wahren Kontext, sie werden in tiefs Mitgefühl, sie werden in die absolut Wut in ihrer gesamten Geschichte verstanden zu werden. Manche Wunden werden erst dann sichtbar, wenn das Leben einen herum lies genug wird, sie überhaupt zu hören. Und genau in diesem Punkt beginnt die wahre Heilung.
Nicht reparieren, nicht darin besonders beeindruckend zu werden, sondern ausschließlich finalen erkennen, dass die Muster von heute der einzige Schutzraum von gestern waren. Und ein Schutzraum ist, selbst wenn unvollkommen ist, niemals etwas, das man hassen sollte.